Hello, all of you. Good morning. Today we will discuss another Group 1 mains question. The topic known as 1857 revolt. In this 1857 revolt, a lot of questions questioned by examiner, particularly in the type of mains exams. In this, today we will discuss 34th question in Group 1 mains APPSC and Tspsc in Indian history. In this, one important question there in 1857 revolt. This question previously questioned by Bihar Public Service Commission. Questioned by Bihar Public Service Commission question about 1857 revolt. The type of question నేను బోర్డు మీద రాస్తాను, ఒకసారి చూడండి. whether the 1857 revolt was a war between whether the 1857 revolt was a war between feudalism and imperialism. Discuss. It's a question. Whether the 1857 revolt was a war between feudalism and imperialism. 1857 రూపాయల తిరుగుబాటు ఫ్యూడలిజానికి ఇంపీరియలిజానికి మధ్య జరిగిన ఘర్షణ వల్ల జనించిందా, ఘర్షణ వల్ల పుట్టిందా అనేది క్వశ్చన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ 34th క్వశ్చన్. దిస్ క్వశ్చన్ నోన్ యాజ్, ఇంకొకసారి వన్స్ మోర్ నేను చెబుతాను. వెదర్ ది 1857 revolt was a war between feudalism and imperialism. డిస్కస్. అంటే 1857 రివోల్ట్కి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ఎ లాట్ ఆఫ్ కాజెస్ దేర్ ఇన్ బై ద కాజ్ ఆఫ్ 1857 రివోల్ట్. బట్ ఆ కారణాల్లో ఒక కారణం కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ ఫ్యూడలిజం అండ్ ఇంపీరియలిజమా చర్చించండి. ఎస్, దిస్ క్వశ్చన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎస్, దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ గివెన్ బై అవర్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ. దిస్ స్టేట్మెంట్ గివెన్ బై విచ్ స్టేట్మెంట్? Conflict between feudalism and imperialism. This conflict known as one of the cause of 1857 revolt. This statement given by Jawaharlal Nehru for his work Discovery of India. ఈ స్టేట్మెంట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియాలో ఇవ్వడం జరిగింది. నెహ్రూ సపోర్టెడ్ ఫ్యూడలిస్టిక్ అప్రోచ్ ఇన్ సిపాయి మ్యూటినీ. నెహ్రూ సపోర్టెడ్ ఫ్యూడలిస్టిక్ అప్రోచ్ ఇన్ సిపాయి మ్యూటినీ. In Sipai mutiny, all the landlords not response same or uniformity, but it was varied from region to region. It is varied to region to region. At the time, landlords during this period, Bihar and Bengal and Orissa and also Satara, Nagapur, Bharatpur, Sambalpur, Jaipur, Jhansi, Mysore, Jagdishpur, Awadh and Gwalior. These are the princely states, particularly at landlords system there in this area. They call it as a feudalistic prabhuvulu in Telugu. Yes, but what about the feudalistic approach in 1857 revolt? 1857 revolt known as feudalistic approach. What is meant by feudalistic approach? Please listen carefully. Question, once more question, please listen and see whether the 1857 revolt was a war between feudalism and imperialism. Discuss. Now, 1857 revolt, feudalistic approach we will discuss. Number 1, there are 22 subhas there in Mughal period. There are 22 subhas there in Mughal period, among which Bihar, Bengal, Awadh and Deccan Subha will financially strong. Which princely states are strong?
Bihar, Bengal, Awadh and Dakkan Suba. Dakkan Suba means the Hyderabad and Aurangabad. Dakkan Suba's capital cities to Hyderabad and Aurangabad, and also Bihar, Bengal, Awadh. At the time, financially very strong. They contributed the highest income share to the Delhi kingdom. They contributed highest income share to the Delhi kingdom. And once upon a time, in the downfall of Mughlai period in India, divided 22 subas there. In 22 subas, Bihar, Bengal, then also Awadh and also Dakkan Suba became a very prosperity. That's why they contributed a lot of money to Delhi Sultanate, continued in India in the period of Mughlais. That's why how feudalism started in India, particularly from Mughlai period. It's a discuss in first para. After that, second one. During the reason of East India Company, Plassey War and Buxar War happened. You know, Plassey War, Buxar War, Plassey War 1757, Buxar War known as 1764. During the region of East India Company, Plassey War and Buxar War happened. The main result of these was the British collected the revenue known as Diwani from Bengal, Bihar, Orissa. After Buxar War 1764, according to Allahabad Treaty 1765. After Buxar War, Britishers collected Diwani. Britishers imposed Diwani in Bihar, Bengal, Orissa, and they collected land revenue after Buxar War. That's why it's a second important. This incident shows the power of Jamindars were reduced. When they started collecting revenue in Bihar, Bengal, Orissa, according to Allahabad Treaty, this incident shows Jamindari's income powers, Jamindari's tax collector powers are reduced. Number 2. Yes. Number 3. Before the Britishers came to India, the Jamindars have more powers. Before Britishers came to India, the Jamindars have more powers. For example, in the matters of administration grounds, in the matters of financial grounds, in the matters of army grounds, in the matters of law grounds. Known as, these are all powers from Jamindars, their Jamindaris. How Jamindars, these type of powers reduced or loosed or losses from Britishers? Number 1, due to wars and various theories, the Jamindaris administration powers are reduced. Like subsidiary alliance theory, like doctrine of lapse theory, like Mysore War, Punjab War, Afghan War, then also Maratha War. Wars, due to the wars and various theories like subsidiary alliance, like doctrine of lapse. These are theories applied by Britishers to India. These type of theories very much affected Jamindaris administration and their power reduced. B. They introduced various revenue systems in India. They means Britishers introduced various revenue systems in India like permanent settlement and Raitwar and Mahalwari systems. Due to these systems, the Jamindaris revenue was reduced. Once upon a time, Jamindaris collect revenue, but Britishers imposed these type of revenue systems. Jamindaris lose their income. Next, third one. Due to the Wellesley Subsidiary Alliance, a treaty between Britishers and our Jamindars, according to this treaty, the British troops were maintained by Jamindars, their Jamindaris. Due to this alliance, Jamindars depends upon British army. It's another one. And another one, Jamindars loses law powers also. In this way, before Britishers, law power maintained by Jamindars, but Britishers established and introduced new codes, new laws. Jamindars also punished according to the equal before British law. British law regarding to these activities very much affected Jamindars. And before East India Company, Jamindars became a supreme, their Jamindaris. They delivered their panchayati rule, and also they started their administrative powers in their Jamindaris, and also they collect revenue, and also they maintained their own army.
and also they maintained their local municipal courts or panchayat courts also. Before Britishers, Jamindars became a supreme their Jamindaris. But Britishers do some activities there in India, and that's why Jamindars' all powers are lost or loosed. Yes, that's why feudalistic approach very much affected in our Sipai Mutiny according to our Jawaharlal Nehru. Next, Bengal Landholders Society. Bengal Landholders Society. First one, what is meant by feudalism? In India, feudalistic approach are very, very important at that time. Landlord created Subedar once upon a time. After Britishers, this type of landlords expansioned whole India. But after that, these landlords became collapsed their totally powers by the effect of British rule. Administrative powers lost, law powers lost, and also revenue powers lost, and also army powers lost. Why army powers lost? Lord Wellesley introduced a subsidiary land system. In this system, a treaty between Jamindars and Britishers. A treaty between Jamindars and Britishers, subsidiary alliance system. Yes, according to this treaty, the British troops were maintained by Jamindars, their Jamindaris. That's why they lost their own army. That's why Jamindars very much uncertainty there by the effect of Britishers administration at the time. That's why some Jamindars are unhappy and started one of the political organization there at that time. Particularly one of the intellectual there, one of the landlord, Dwarkanath Tagore. In the year of 1837, he established Bengal Landholders Society. In this society, totally members are feudal prabhu, feudal lords. It's a first political organization to anti-British rule in India, established by Jamindars. Established by Jamindars. Very, very, it's a first politically organization to anti-British rule in India. Yes. After that, the Jamindars who are affected by Britishers, they very much supported to Indian army in Sipai mutiny. ఎవరైతే బ్రిటిష్ వాళ్ళు అనుసరించిన విధానాల వల్ల జమీందారులు దెబ్బతిన్నారో ఆ జమీందారులు మ్యాక్సిమం బ్రిటిష్ సిపాయి తిరుగుబాటులో ఆర్మీకి ఫుల్ సపోర్ట్ చేశారు. మరి ఇంపీరియలిజం అప్రోచ్ బై బ్రిటిషర్స్, ఇప్పటివరకు మనం ఫ్యూడలిస్టిక్ అప్రోచ్ చెప్పాం. ఏం చెప్పాం ఫ్యూడలిస్టిక్ అప్రోచ్లో? Yes, this statement is given by Jawaharlal Nehru for his work Discovery of India. Nehru supported feudalistic approach in Sipai Mutiny. In Sipai Mutiny, all the landlords not response same or uniformity. It was varied from region to region. Landlords during this period, Bihar, Bengal, Orissa, Satara, Nagpur, Mysore, Jhansi, Gwalior, Jagdishpur, and also Awadh, etc. Feudalistic approach వచ్చి there are 22 subas during the Mughal kingdom downfall, among which Bihar, Bengal, Awadh and the Deccan Suba will financially strong. They contributed highest income share to the Delhi kingdom. During the region of East India Company, Plassey War and Buxar War happened. The main result of these wars, the British collected the revenue known as Diwani from Bengal, Bihar, Orissa. This incident shows the powers of Jamindar were reduced. Before the Britishers came to India, the Jamindars have more powers. For example, in the matters of administration, in the matters of financial, in the matters of army and law. How the Jamindars' powers reduced from Britishers? A. Due to wars and various theories, the Jamindars' administration powers reduced. Number 2. They introduced various revenue systems in India like permanent settlement system, Rautwari system, Mahilwari system. Due to these systems, the Jamindars' revenue was reduced. Another one, due to the Wellesley subsidiary alliance, a treaty between British and Jamindars.
According to this treaty, the British troops were maintained by Jamindars, their Jamindaris. Due to this alliance, Jamindaris, Jamindaris lose their own army at any cost. Jamindars depends upon British army, according to subsidiary alliance treaty by Lord Wellesley. Another one, Jamindars loses law powers also. In this way, before Britishers, law powers maintained by Jamindars. But Britishers established and introduced new law, new courts, new municipal courts, new talukadar courts, new high courts, new Jamindari Supreme Court. Jamindars also punished according to all the equal before British law. వీళ్ళు తెచ్చిన చట్టాల వల్ల జమీందారులు కూడా శిక్షించబడ్డారు. అంతమంది జమీందారులకు శిక్ష లేదు. మన దేశంలో ఎలా ఉంటుంది, చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోతుంది అని మన దేశంలో ఉంటుంది. బట్ లండన్ ఎలా ఉంటుంది, చట్టం ముందు అందరూ సమానులే. అప్పుడు అన్నప్పుడు జమీందారులు రాజభోగాలు అనుభవించిన జమీందారులు, గానా బజానాలు అనుభవించిన జమీందారులు, గొప్ప గొప్పగా కవులు కళాకారులు పోషించిన జమీందారులు, మగటం లేని మహారాజుల్లా వెలిసినటువంటి గ్రేట్ జమీందార్స్ అందరూ తప్పు చేస్తే కోర్టులో వెళ్ళి నిలబడాల్సి వస్తుంటారు. దట్స్ వై జమీందార్స్ వెరీ మచ్ ఎఫెక్టెడ్ బై ద బ్రిటిష్ పాలసీస్ దేర్. తర్వాత దట్స్ వై Dwarka Thakur, one of the landlord in Bengal, he gathered some landlords who are affected from Britishers. After that, he established one of the political organization, Bengal Landholder Society. In 1834, it was the first anti-institution in British rule in India. Yes, ivi Jamindari or feudalistic approach. How this feudalistic approach helped to 1857 revolt, right? Next, imperialism approached by Britishers. Britishers approached three types of strategies in India. First one, colonialism. Second one, imperialism. Second one, mercantilism. Third one, imperialism. First one, colonialism. Second one, mercantilism. Third one, imperialism. These are three stages or three theories applied by Britishers to India. In imperialism, is the last stage implementation on Britishers to India. In this stage, they occupied our Indian Jamindaris through the wars and different theories like Mysore War, Maratha War, Punjab War, etc. Next, Dalhousie Doctrine of Lapse. The Britishers had taken advantage of the Doctrine of Lapse. Dalhousie occupied Satara, Nagpur, Jhansi, Gwalior, Bharatpur, Sambalpur, Jagdishpur, Awadh. This is called, this occupied system called as imperialism. Dalhousie occupied Ayodhya by using purely imperialism theory. Why really the doctrine of lapse, really the doctrine of lapse should be applied when there are no children in Jamindaris. But Ayodhya Jamindar have 12 kids. But Dalhousie occupied Ayodhya. That's why a conflict between feudalism and imperialism before Sipai Mutiny. This also one of the causes for the Sipai Mutiny 1857 revolt. Yes, is the very important question. Whether the 1857 revolt was a war between feudalism and imperialism. Feudalism means princely states. Feudalism means landlords. Imperialism means to occupy India. That's why these two theories conflict. Particularly a main cause of 1857 revolt. It's started May 10 in the place of Meerut. May 10, Meerut 1857. Right? That's why some bullet points there in this question. First one, Jamindari or feudalistic approach. In feudalistic approach, number one, in feudalistic approach, number one, supported by whom? Jawaharlal Nehru, number one. Number two, on that time, feudalistic laws. Third one, how origin feudalism in India. How origin feudalism in India. And fourth one, how Britishers maintained collector revenue system in Bengal, Bihar, Orissa. Means Baksar War.
Baksar War. Number 4. Number 5, Jamindari powers reduced. Jamindar's powers reduced. Jamindar's power, various powers, administrative powers and also income powers, revenue powers and also army powers and also law powers. They are all powers, Jamindar's powers reduced by Britishers. And also another one, doctrine of lapse. DOL, doctrine of lapse. Doctrine of lapse. Also Jamindar's power, doctrine of lapse, one of the cause of Jamindar's powers reduced also. And also Bengal Landholders Society. Bengal Landholders Society. Bengal Landholders Society. Yes, these the Jamindars who are affected by Britishers. They very much supported to Indian Army in Sipai mutiny. Right? After the imperialism approach, వచ్చేసి colonialism, mercantilism, imperialism. Imperialism approach lo number 1 wars, number 2 doctrine of lapse, subsidiary alliance, permanent settlement, theory supported by Britishers. That's why Indian feudalistic approach into Britishers imperialism theory, these are conflict between these two theories. This conflict one of the cause of 1857 revolt. Yes, the question known as whether the 1857 revolt was a war between feudalism and imperialism discuss. 1857 సిపాయిల తిరుగుబాటు ఫ్యూడల్ ప్రభువులకి సామ్రాజ్యవాదులకి మధ్య జరిగిందా అని అడిగినప్పుడు మనం ఇలా రాయాలి. అదేంటంటే ఈ తెలుగు 1857 సిపాయిల తిరుగుబాటుకి ముందు ఫ్యూడలిస్ట్ ప్రభువులు ఇండియాలో అనేక పవర్స్ అనుభవించారు. 18 సిపాయిల తిరుగుబాటుకి ముందు యాక్చువల్గా ఇండియాలో 22 సుబాలు ఉన్నాయి బ్రిటిష్ వాళ్ళ పీరియడ్లో. ఆఫ్టర్ దట్ వారన్ హేస్టింగ్స్ పీరియడ్లో వాళ్ళు వేలపాడదారులుగా మారిపోయారు. కాన్వాలిస్ పీరియడ్లో వాళ్ళు జమీందారీ ప్రభువులుగా మారిపోయారు. వీళ్ళకి సర్వసౌఖ్యాలు సర్వసుఖాలు ఉంటాయి. కానీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన అడ్మినిస్ట్రేషన్ గ్రౌండ్స్ వల్ల జమీందారులు నెంబర్ 1 పూర్తిగా తమ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పవర్స్ని కోల్పోయారు. అలానే కలెక్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు జమీందారులు బక్సర్ వార్ తర్వాత మెల్లమెల్లగా భారతదేశంలో శిస్తు వసూలు అనేది బ్రిటిష్ వాళ్ళు వసూలు చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు. ఇలా శిస్తు వసూలు పవర్స్ కూడా జమీందారులు పోయాయి. మూడోది వాళ్ళు దే మెయింటైన్ దేర్ ఓన్ ఆర్మీ, బట్ ఓన్ ఆర్మీ కూడా పోయింది. సబ్సిడరీ అలయన్స్ ప్రకారం బ్రిటిష్ వాళ్ళ ఆర్మీని సంస్థానాల్లో పెట్టుకొని మళ్ళీ పైగా వాళ్ళని మొయ్యాలి, పైగా పెట్టుకున్నందుకు వెల్లస్లీకి డబ్బులు ఇవ్వాలి, పైగా బలహీనుడైనటువంటి జమీందారు వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా వెల్లస్లీ గారు విజిలేస్తే వీళ్ళు ఆ సంస్థానాన్ని ఆక్రమించుకుంటారు. అంటే ఏమంటామంటే దాన్ని మనం వాళ్ళు వీక్ అయ్యే వరకు ఉంటారు సబ్సిడరీ అలయన్స్లో, ఆ తర్వాత దే ఆక్యుపైడ్. ఈ సబ్సిడరీ అలయన్స్ను పెట్టే హైదరాబాద్ సంస్థానం మీద కూడా చాలా ప్రభావం చూపించారు బ్రిటిషులు. ఆ తర్వాత జమీందారులు ఏది ఫ్యూడల్ ప్రభువులు తీర్పులు చెప్పేవాళ్ళు, పంచాయతీ తీర్పులు, లోకల్ తీర్పులు, మగటంలోని మహారాజుగా కొనసాగేవాళ్ళు. బట్ బ్రిటిషర్స్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ న్యూ కోడ్స్, బ్రిటిషర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ కార్న్వాలిస్ కోడ్. ఇలాంటి కోడ్ల వల్ల మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి లా సిస్టమే మారిపోయింది. ఫలితంగా కోర్టుల్లోకి మనం వెళ్ళడం, మనకేం వాటికి ఇంగ్లీష్ మనకు రాకపోవడం, ఫలితంగా మనం దుబాసీని యూజ్ చేసుకోవడం, ఆ దుబాసీ వాళ్ళకి అనుగుణంగా చెప్పడం, మనకి శిక్ష పట్టేట్టు చేయడం, తెల్లోడికి మనకి గొడవ అయినప్పుడు తెల్లోడికి తక్కువ శిక్ష మనకి ఎక్కువ శిక్ష ఉండడం, మనోడు ఒక లాయర్ ఉంటే మనోడు ఏమంటాం వాళ్ళ లాయర్ ఒకడుంటే మనోడు 100 మంది లాయర్లు కావాల్సిన అవసరం ఆ రోజు ఉండే. అలా న్యాయంలోను, ఇన్కంలోను, ఆర్మీలోను, అడ్మినిస్ట్రేషన్ గ్రౌండ్స్లోను అన్నింటినీ జమీందారులు పోగొట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత వెల్లస్లీ డలౌసీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్. ఈ సిద్ధాంతం వల్ల కూడా జమీందారులు, పిల్లలు లేని జమీందారులు పూర్తిగా తమ సంస్థానాన్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. అందువల్లే లక్ష్మీబాయి 1857 రివోల్ట్లో కీలక పాత్ర పోషించింది. అందువల్ల బ్రిటిష్ వాళ్ళ వల్ల జమీందారులు బాగున్నారు, జమీందారులకి ఏమీ హాయిగా ఉన్నారు అనడానికి లేదు. బట్ జమీందారులు కూడా చాలా దెబ్బతిన్నారు. అందువల్ల జమీందారులు అందరూ కలిసి 1837లో ద్వారకానాథ్ ఠాగూర్ నాయకత్వాన బెంగాల్ ల్యాండ్ హోల్డర్ సొసైటీని బెంగాల్లో ఏర్పాటు చేశారు. ఈ బెంగాల్ ల్యాండ్ హోల్డర్ సొసైటీ ద్వారా వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి మొట్టమొదటిగా ఒక ఛాలకి ఇచ్చారు. దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ఫ్యూడలిస్టిక్ అప్రోచ్ ఇన్ ఇండియా. బ్రిటిషర్స్ అప్రోచ్ ఏంటంటే వాళ్ళు మన దేశంలో వలసవాదం పెట్టారు, అంటే కాలనీస్ ఆక్రమించుకోవడం, కాలనీస్ పెట్టుకుని మన దేశంలో తయారైన వస్తువులు అమ్ముకోవడం, మార్కెటలిజం పెట్టారు, ముడి సరుకులు తీసుకెళ్ళి తయారు చేసి తెచ్చి మనకు అమ్మడం. దెన్ ఇంపీరియలిజం పెట్టారు, ఆక్యుపైడ్ చేశారు. ఈ ఇంపీరియలిజంలో భాగంగా డలహౌసీ అయోధ్యను ఆక్రమించుకోవడం దారుణం. అయోధ్యలో పరిపాలన సరిగ్గా లేదన్న నెపంపై డలహౌసీ
అయోధ్యను ఆక్రమించుకున్నాడు. యాక్చువల్గా డలహౌసీ స్టార్టెడ్ డాక్టర్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ థియరీ, బట్ పిల్లలు లేకపోతే సంస్థానాన్ని ఆక్రమించుకోవాలి. అయోధ్య నవాబు వాజిద్ అలీ షాకి 12 మంది పిల్లలు. డలహౌసీ వెళ్ళినప్పుడల్లా వాళ్ళందరినీ లైన్లో పెట్టేవాడు. బాషా, సుబాని, లేకపోతే రఫీ, లేకపోతే ఈ మన్సూర్, లేకపోతే ఇంకోటి లైన్లో పెట్టి ఇదిగో 12 మంది నా బిడ్డలు చూసుకో ఎలా ఆక్రమించుకుంటాము అని. బట్ పరిపాలన సరిగ్గా లేదన్న నెపంపై డలహౌసీ అయోధ్యను ఆక్రమించుకున్నాడు దారుణంగా. దట్స్ వై ఇంపీరియలిజం వికృత రూపం అయోధ్యలో చూపించారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు. ఎందుకంటే అయోధ్య మీద ఎందుకు మక్కువ పడ్డారంటే అయోధ్య ఇట్స్ ఎ బిగ్ టెక్స్టైల్ మార్కెట్ ఫ్రమ్ బ్రిటిషర్స్ ఇన్ ఇండియా. అందువల్ల ఆ టైంలో అయోధ్య ప్రజలు చాలామంది ఆర్మీలో ఉన్నారు, బ్రిటిష్ వాళ్ళ ఆర్మీలో. అందువల్ల అయోధ్యని వాళ్ళు అన్యాయంగా ఆక్రమించుకున్నారని సిపాయి మ్యూటనీలో ఉన్న ఎక్కువ మంది ఆర్మీలో, ఇంగ్లీష్ ఇండియన్ ఆర్మీలో అయోధ్యకు చెందిన ఆర్మీ ఎక్కువ, వాళ్ళే ఎక్కువగా సిపాయిలు తిరుగుబాటు చేశారు మే 10న మేరట్లో. దట్స్ వై అవర్ ఫ్యూడలిస్టిక్ అప్రోచ్, బ్రిటిషర్స్ ఇంపీరియలిజం అప్రోచ్, ఈ రెండు అప్రోచ్కి మధ్య జరిగిన కాన్ఫ్లిక్ట్ వల్ల సిపాయిలు తిరుగుబాటు జరిగింది. 18వ ఏట సిపాయిల తిరుగుబాటుకి లాట్ ఆఫ్ కాజ్ ఇస్ దేర్, బట్ వన్ కాజ్ క్లాష్ బిట్వీన్ ఇంపీరియలిజం అండ్ ఫ్యూడలిజం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నేను మీ అన్నయ్య హిస్టరీ రఫీ సార్. ఇట్స్ ఏ 34th క్వశ్చన్ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్. కేజీహెచ్ ఆన్లైన్ క్లాసులో ఇవి తీసుకోండి, షార్ట్ కట్గా చక్కగా మీకు అర్థమయ్యేటట్టు నేను చెప్తా ఉన్నా. దీన్ని ఉపయోగించుకోండి. ఎందుకంటే ఫిబ్రవరిలో మెయిన్స్ అంటున్నారు టీఎస్లో, డిసెంబర్ 18న ప్రిలిమ్స్ అంటున్నారు ఏపీపీఎస్సీ కింద గ్రూప్ 1కి సంబంధించి. కాబట్టి క్వశ్చన్ మరొకసారి చెప్తా. వెదర్ ది 1857 రివోల్ట్ వాజ్ ఏ వార్ బిట్వీన్ ఫ్యూడలిజం అండ్ ఇంపీరియలిజం డిస్కస్. కాబట్టి ఇందులో మీరు ఫ్యూడలిస్టిక్ అప్రోచ్ని చూడాలి, ఇంపీరియలిజం అప్రోచ్ని చూడాలి, ఈ రెండింటి మధ్య క్లాష్ని చూడాలి. ఇది తీసుకెళ్ళి వన్ ఆఫ్ ద కాజ్ ఆన్ ఇండియన్ సిపాయి మ్యూటనీ అనే కాడ తీసుకెళ్ళి పెట్టాలి. బాయ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.